அந்த நோட்டிஃபிகேஷனே வருமே வரலையே. ஷெட்யூல்ல இருக்கு. அதான் போடுறான் ஒரு 50,000 போட மாட்டான். 38,000 போட்டுருக்கான் ஷமால் பாய். வந்துட்டானா? கேக்குதாடா? எங்கடா போன? நெட் கட் ஆயிருச்சுடா. நெட் கட் ஆகுது. இது கரெக்டா கட் ஆகுது. இவனுக்கு இதே வேலையா போச்சு. சரி ஓகே. உன் பேரை சொல்லி நான் ஒரு 40,000 சம்பாரிச்சிட்டேன். வா உள்ள. நீ நின்னுட்ட என்னடா நின்னுட்டான் இவன் ஓட்டணும் அப்படியே நிக்கிறானே. நானும் உன் பக்கத்துல நின்னு பாத்துட்டு இருந்தேன். அவரும் பார்த்தா வெளியே வந்து நானே பார்த்தேன் என்ன பின்னாடி வந்திருக்கணுமே ஆளக்கானமே அப்படின்னு நான் நடின்ற பார்த்தா அப்புறம் வருது லெஃப்ட் தி சாட் அப்படின்னு. ஓகே இன்வைட் அனுப்பு. இது ஷேர் பண்ணி விட்டு வந்துறேன். என்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் ஃபெயில்ட் ஆமா. ஆமா இப்போ ட்ரை பண்ணு. வா நான் இப்போ இங்க இருந்து வெளியே வரேன்றா. இது ஆர்டி வரானா ஆர்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா அன்னைக்கு நாங்க ட்ரை பண்ணோம் டிஸ்கனெக்டட்னே வந்துச்சு. 16 தான் மேக்ஸிமம் சர்வர் லிஸ்ட். ஓகே 16க்கு மேல நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி 16 இருக்குன்னா நம்ம 3 பேரா உள்ள போனோம்னா 19 ஆகும்ல. இது அடுத்த சர்வர் டியூன் ஆகுறது இல்ல டிஸ்கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. சுத்தனமா அந்த கோடிங் எழுதி வச்சிருக்காங்க. இன்வைட் சக்சஸ். ஓகே யாரும் பிசில விளையாடல. பிக்சல் பிளே ஸ்குவாட புல் பண்ண போறான் அவன். யார் புல் பண்றா? ஆர்டி இதுல எக்ஸ்பாக்ஸ் புல் பண்ணிக்க. Put that spear down. நீ விளையாடுற லொகேஷன் ஆரிஜன் எல்லாம் ஆல்ரெடி நான் வந்த மாதிரி இருக்கா. அந்த கேம்ல இதே லொகேஷன் வருமா? இதே மாதிரி இருக்கும். ஆமா இதே மாதிரி போலந்துட்டு இருக்கமா. நீ வேணா யூஸ் பண்றானான்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். என்ன சர்வரை புகழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க? என்எஃப்எஸ் அன்பவுண்ட் EA. அந்த சைடு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரே இதுதான்டா. ஒரே மாதிரி தான்டா இருக்கும். அந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே வேர்ல்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான்டா. ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான். என்ன சர்வர் மக்கையா கோடு போட்டுருக்காங்க. மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அதுவே தான். இந்த கன் எடுத்து அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒருத்த குறுக்க வந்து அடுத்து விட்டாயா. இப்போ செத்து போயிட்டான். அடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல. நீயே சுட்டு செத்துரு. தூக்கவே முடியாது. இதுல எடுத்து சுடணுமா? என்ன ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களா? நாளைக்கு இன்னைக்கு நான் நடி சும்மா அடிட்டு இருக்கோம். தெரிஞ்சு போச்சு. ஏய் இவனே ஒயிட் டிரைவன் வா ட்விட்ச்ல போறோம் பாரு. அண்ணன் ட்விட்ச்ல போறோம். வாடா நீ அங்க வாடா நீ. அவன் கடக்கறான். ஏய் பாத்து ட்விட்ச்ல யாரு செக் பண்ணி வச்சிருக்கற? இப்பதான் நான் வந்தால பண்ணி வச்சிருந்தேன். அவன்தல நீ என்ன டேய் வரியா இல்லையா? என் அக்கவுண்ட்ல நான் ஒண்ணும் பண்ணலையே. அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்குதா? சரி ஓகே நான் வரட்டும். என்னடா ட்விட்ச் பக்கம் வாங்க. உனக்காண்டி ட்விட்ச்ல நான் போட்டுருக்கேன் பாரு. அந்த பிரபு பையன் ஆளா காணோம். ரிஸ்க் ஆஃப் ரெயின்ட்டு போனா அதோட அந்த பக்கமே வரல. வந்தா நான் முடி போறேன். அவன் வருவான். என்னடா இது? இதுவா? கேட்டா சாவட போறேன். நான் இன்வைட் வந்துருச்சுடா. நான் 2 தடவை கொடுத்துட்டேன். இப்போதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Go easy on me. இவன் லைவ் 1080 ல பார்க்க முடியாது. 144 போய்ட்டு வா. இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எங்க வச்சிருக்கான்? மிஸ்ஸிங் டூல் நீடடா. உள்ள போக முடியாதா? ட்விட்ச்ல நான் இருக்கேன். நீங்க ஏய் அந்த டூல்லேடா இருக்கே. இது பண்ணு ஜூம் அவுட் பண்ணு. இந்த டூல் தான கண்டுபிடிக்காம நான் போனேன். அந்த இடத்துல தான்டா நான் இருந்தேன். இந்த இடத்துல தான் நான் இருந்தேன். இல்ல அத ஜூம் அவுட் பண்ணு. நிறைய இடத்துல டூல் கேக்குறான். இந்த ஒரு செடி மாதிரி மெட்டல் இல்ல இங்க இல்ல. இது மேல ஒன்னு இருக்கும். ஏய் எங்கடா இருக்க? நான் இன்னும் வெளியே வரலடா. ஒரே இடத்துல தான கரேஜ் ப்ரோ.
அது பண்ண முடியாது அப்ப. ஏன் மேலேயே ஸ்பான் ஆகுறான் எப்படி போய் போயிட்டு வா. ஏன் பிட் ரேட் ஏன் இவ்வளவு கேவலமா போய்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. என்ன பிரச்சனையோ இங்கதான் இருக்கு. இப்போ நமக்கு ஒரு மவுண்ட் வேணுமே. மரோவர் சைட் வேணாம். யாரு ராவேஜர் இதுடா இந்த ஓ இது வேற ஏமா நான் கூட லூசிஃபர் இவரே எப்படி உள்ள வந்தாரு? யாரு ஒரே சர்வர்ல தூக்கி போடுதாடா? போயிட்டு இருக்கான் பாரு ரைட்ல. ஆமா 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 லூசிஃபர் நம்ம கூட விளையாடுவாரு. தமிழ் கேம் இருக்கேன். ஓகேடா ஓகே. தமிழ் கேமிங் லூசிஃபர் அவன்தான். அவர்தானா? ஓகே. இது எப்படிடா ஒரே மேப்ல தூக்கி போடுது எல்லாரையும்? ஏய் இது சர்வர் தானடா தூக்கி போடுது. இங்க காப் சேஸ். இல்ல இல்ல லூசிஃபர்லடா வேற யாரோடா? அதே லோகோ வச்சிருக்கான்டா. நான் தான்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். லோகோவா? சரி ஓகே வா கூட்டிட்டு போ. சரி இரு மேட்ச் போடுறேன். S+ ரேசிங் ஒன்னு இருக்கு. போட்றேன் பாரு மேப். இது உனக்கு மேப் தெரியாதாடா நான் மார்க் பண்ணா? மேப் தெரியாது எனக்கு வராது. நீ எனக்கு வந்து இங்க एक्चुअली எனிமிடா. இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய இது கட்டி வச்சிருக்கானுங்கன்னு. ஒரே பார்ட்டில தான்டா இருக்கும். எனிமி எல்லாம் வராதுடா. அப்படி வராதுடா. இது ஒரே பார்ட்டில இருக்கும்டா. ஒரே பார்ட்டில இருக்கு. அப்ப காட்டும்ல. GTA மாதிரி அது காட்டும். அதனால தான் கேட்டேன். அப்ப காட்டணும்னு அதுதான் கேக்குறேன். காட்டல. எங்கடா இப்படி போய் அப்படி போற? அப்படிதான் ஓட்டிட்டு இருக்கியா? எனக்கு அப்படி தெரியுதா? சம்டைம்ஸ் எனக்கு தப்பு தப்பா காட்டுது நீ அப்படி ஓட்டுற மாதிரி. அந்த இது லீசிங்க்கு தான் GTA இப்படி போய் அப்படி வர மாதிரி எல்லாம் காட்டுது. நீ சரியாவே தான் போயிட்டு இருப்ப. நில்லு நில்லு இங்க நில்லு இங்க நில்லு. ஏர்ல இருக்கடா. ஏர்ல இருக்கும்போது என்ன பிரேக்கா போட முடியும்? கார்னர் கிங் ஸ்பீட் 38 38 38 38 28 28 38. என்னடா 40 ரூபாய்க்கு ஒண்ணுமே இல்ல. Cool area. I don't need a chaplain to win the battle. Look, we don't get those hearts, we don't get water, then everyone dies. மூணுமே டிஃபரண்டா இருக்கு. இத போடுறேன். I'm going back to the pens. I'll gut those machines myself. அக்செப்ட் பண்றா டேய். An Easterner with hair like அது ஓவர் ரைட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. 30 செகண்ட் நிறுத்தி தான் ஆகணும். You bested ஆமா Regala. நிறுத்தி தான் ஆகணும். Killed her champion Greta too. Both of them were our லீவ் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. வேற ஆப்ஷனே இல்ல. And I'm not looking for any. ஐயோ லீவ் பிளேலிஸ்ட் குத்துறடா டேய் வெளிய வந்துடா. ஆட பாவி. Out there is a big வாடே குத்துறங்க பாரு அக்செப்ட். நான் தெரியாம டவுன் டி படல் திட்டேன். வாடே அக்செப்ட் பண்ணியா? வண்ட Killer machines keep showing up to defend the herd. வந்துட்டான்டா கால ரைட் போடு போடு. ஏன் பிட் ரேட் இவ்வளவு கேவலமா போகுதுன்னு தெரியல. அன்ஸ்டேபிள்னே காட்டுது எனக்கு லைவ். வேற ஏதாவது போட்டிருக்கியா? டவுன்லோட் ஏதாவது ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல? இப்பதான் நெட் வேற கட் ஆச்சு. நல்ல நெட் கட் ஆச்சுன்னு சொன்னல. ஏதாவது கம்மியா இருக்கும். The server you are connected will be shutting down soon. Please save your progress by visiting a garage before you quitting to the menu. ஏதோ சர்வர் கட் ஆகும்னு சொல்லி போட்டுருக்கானுங்க. கீழ ஒரு மெசேஜ் வருதா? ஆமா வந்திருக்கு. விளையாடு வா பாத்துக்கலாம். என்ன இப்ப ரிப்பேர் இந்த ப்ராக்ரஸ். அது என்ன பிரச்சனை இல்ல. கேம் இருக்குமா இருக்காதா? விளையாட முடியுமா விளையாட முடியாதா? இல்ல இல்ல சர்வரை க்ளோஸ் பண்ண போறாங்களா? டு கண்டினியூ பிளேயா. சர்வர் தான்டா இந்த சர்வர் க்ளோஸ் ஆகுதான்டா. ஓகே. You mentioned the capital gives you ஏதோ கிரியேட் பண்ணனும். ஓ கீழ நின்னுட்டே இருக்குமா இதே? கேம் போற வரைக்கும். Machine parts being the most valuable. Every other desert village has some resource to exchange. ஆர்டிமஸ் வரலையா? அவனு வரான்னா ஆள காணோம்டா. அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கான். ஏன்டா நைட் கொடுத்த? நான் எங்கடா கொடுத்தேன்? அதெல்லாம் அங்க வர்றது தான். நான்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்கல. We've always survived. What can you tell me about this herd? Been there for years. We harvest the parts we need from it. No more, no less. New machines always show up to replace our kills. What about the killer machines you mentioned? They guard the herd. The more we take out, the more arrive. First sawtooths, then ravagers. Now, a sand-blasted thunderjaw hit us right as we were herding machines into our pens. Thunderjaw வந்துருச்சா? I leave half my hunters behind to fend it off. Only survivors are the ones you see here.
ஏன்டா ரோட் ஓரமா குப்பை தொட்டில வச்சின்னு போற? So you're a chaplain, like Decca. அப்பா வண்டி காலிடா இந்த. என்ன அடிச்சிட்டியா? தம்பி பாரிகார்ட்ல விட்டா. Now just like she counsels the lowlanders. என்னடா இப்படி வளைஞ்சு போகுது? அதுதான் சொல்றேன் லாம்பர்கினி ஓட்ற இடமாடா அது. NFS ரன் ஆடி இருக்கியா? அங்க ஒரு மேப் வரும் பகானி வெச்சு ஓட்டணும்னு சொல்லி இப்படி தான் இருக்கும் அது. கன்றாவே இருக்கும். அதே மாதிரி கொடுத்திருக்கான். You're not upset? I fought Regala. The desert respects strength. Why shouldn't I do the same? பேர் ஏதோ டவுன் தி ஹில்ல She ஒரு has left to follow suit though. அவனேடா அடிச்சு தூக்கிட்டு போற? நான் அடிக்கவே இல்லடா அவனை. அப்படிதான்டா சொல்றான். உனக்கு அப்படியே இவனுக்கு முன்னாடி போய் அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்களா? I like ஃபர்ஸ்ட் her. வந்து An outlander after my own heart. We can நான் live முடிஞ்சா வச்சிருந்தானுங்களா? southeast of here. அதுக்கப்புறம் ரேவேஜர் வந்துச்சான். இப்ப தண்டர்ஜா விட்டுட்டானுங்களா? I'll go with you. அங்கதான் கூட்டி போறான். We leave for என் the கண்ணுக்கு நீ southeast canyon. இடிச்சிட்டே போற மாதிரி தெரியுது. May the tin கார் protect அடிச்சு you. தூக்கிட்டு போற மாதிரி. This way. Sooner we get those machine hearts, the faster we'll get the water we need. இருடா. தண்டர்ஜா அடிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஆசிட்ல ஒண்ணுமே இல்ல. அலங்கீரம். எங்க டேபிள் இங்க இருக்கு. You have somewhere else? இது இல்லையா? அதான் ரெடி பண்ண போறேன். ஸ்டோரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட கிரைண்ட் பண்ண முடியுமாடா? ஸ்டோரி முடியாது. முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட முடியாது. ஸ்டோரி நீ ஒரு பீச்ல முடிச்சா என்ன நடக்கும்? பீச்ல லாக் ஆயிருவே. ஒரு பீச் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த பீச்ல அந்த வாட்எவர் அதான் இருடா நான் சொல்றேன், நான் கேக்குறது பதில் சொல்றா. இப்போ ஸ்டோரி முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டோரி விளையாடுற ஃபைனல் பாஸோ இல்ல ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் சீன், கிளைமேக்ஸ் சீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேர் போட்டா அவ்வளவுதான், கேமுக்குள்ள போக முடியாது. லைக் கேமுக்குள்ள போக முடியாது மீன்ஸ் லைக் அந்த மேப்புக்குள்ள போய் சுத்தலாம் முடியாது. அதெல்லாம் முடியாது. ஃப்ரீ மோட் இல்ல. ஆஹா, அப்பனா நல்லா கிரைண்ட் அடிச்சு தான் உள்ளே போணும் போல இருக்கே ஸ்டோரிக்கு. முடியாது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். திருப்பி அந்த பீச்ல அவன் லாஸ்டா ஒரு பீச்ல ஒரு எண்ட் கேம்ல ஒரு பீச் வரும், அந்த பீச்லயே தான் மாட்டிப்பான். அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே போக முடியாது அவனால. அதுல இருந்தா செகண்ட் ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்றான். அப்போ ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு தான் போணும் போல இருக்கு. ஆமா, ஆசிட் இல்லாம போயிருச்சுடா தண்டர்ஜா அடிக்க. போற வழியில எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல, பாப்போம். தண்டர்ஜா என்னடா இவன் எவ்வளவு வேகமா போறான்? டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கியாடா காரை? இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே கார் தான் வச்சிருக்கேன், அப்புறம் அவ்வளவு வேகமா போற? நான் டியூன் என்ன பண்ணேன்? டியூன்லாம் பண்ணலையே, பாடி பார்ட் தான் மாத்தினேன். பாப்பா ஆசிட் ட்ராப் நிறைய இருக்கு, சரி இதை வச்சு ஓட்டுவோம். இங்க ஒரு ஹண்டர் இருக்குமே, பேங்க் எடுக்குவார். ரேடர் என்னமா வச்சிருக்க? ஆங்கர் ரோப் அப்படின்னா இதுக்கு மேல கிரைண்ட் பண்ண ஒண்ணுமே இல்ல. இல்லடா எனக்கு அது கிரைண்ட்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன், எப்படி சொல்றது, சும்மா போயிட்டு மேப்ல வந்து ஊடு கட்டுறது, லைக் அந்த ஜிப் லைன் போடுறது, ரோடு போடுறது, அந்த இப்போ எல்லாமே பாதியில விட்டுட்டோம். ஸ்டோரி போய் முடிச்சிட்டோம்னா அதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் கோஸ்ட் ஆஃப் சோஷிமா மயக்கற கரெக்ட். அந்த மாதிரி தான் கோஸ்ட் ஆஃப் சோஷிமால உனக்கு பில்டிங் ஸ்பேஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, சும்மா ஃபைட்டிங் தான் எல்லாமே. கரெக்டபிள்ஸ் எல்லாம் தான் இருக்கும். இதுல வந்து இந்த ரோடு போடுறதுலாம் இருக்குல்ல, ரோடு போடுறது, ஜிப் லைன் வைக்கிறது, அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் இருக்கு. முடிச்சுட்டு இப்போ ரோடெல்லாம் முக்கால்வாசி அங்கங்கே போடாமல் அப்படியே கிடக்கும். கேமை முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் போய் நம்ம போட்டு சும்மா இந்த அந்த ஆர்டர் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குமோன்னு யோசிச்சேன். அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் நீ வேணா பண்ணிக்கலாம், சைடு மிஷன்ஸ் மாதிரி எல்லாம். ஆக்சுவலி ரொம்ப டைனமிக்கா அவனுங்க வந்து வைக்கணும், வைக்க மாட்டாங்க. மேபி பார்ட் 2ல மேபி 2ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வேண்டா மேப்ல ஃப்ரீ ரோம் வரலையா? நான் ஃப்ரீ ரோம் இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஏய் என்னோட வேகமா போறேன், ஏதோ டியூன் பண்ணிருக்கேன் நான். வெறும் நான் ஆக்சுவலி செக் பண்ணா தெரியல, இல்ல செக் பண்ணா தெரியும். Or her own squad. No. I bet they dip their hand in the trough whenever they want.
ஏய் இங்கடா என் முன்னாடி வந்து விழுந்துட்ட நீ. ஆமா அடிச்சிருச்சு டப்புனு அடிச்சு. நான் உன்னை இடிச்சிட்டேன். இடிக்கல நான் போய் அடிச்சிட்டேன். பேரிகேட் நீ போய் அடிச்சு கீழே விழுந்து உன் கார் மேல நான் இடிச்சிட்டேன். ஓ I'd make sure everyone gets all the water they need, no matter what village they're from. Didn't ZOTAC say you guys have too little to go கண்ணா around to begin with? சுத்தி மிஷினா இருக்கு. I'm sure I'll be able நான் பாடி பார்ட் மட்டும் தான்டா அதுக்கு வாங்குனேன். நான் செக் பண்ணா தெரியும். I guess that's a good way to look at things. சார் நானும் ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஆமா 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 இல்ல இல்ல என்னால கேட்ச் பண்ண முடியுது. உன்னை கேட்ச் முடியுது என்ன. You'll have to excuse the mess. Our soldiers use this place to prepare. ஏனா ரெண்டு பேரும் பெருசா அந்த இதெல்லாம் இல்ல. ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ரைட்டா தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுது. நான் சும்மா ஆக்சிலேட்டர் செக் பண்ணேன். ஏதாவது பண்றப்ப வாங்கி இருப்பேன். அப்ப போய்ட்டு அப்கிரேட் பண்ணலாம். இங்கேயே சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. பேசாம நானு வாங்காமையா வந்திருக்கலாம். எடுத்தாச்சு. இருடா நானும் வரேன். இல்லடா சேர்க்க முடியாது. என்னை விட்டுட்டு போய் அடி வாங்கி சாக போறான்டா அவன். அவன் சத்தான எம்எல்ஏ போய் கதை எழுதுவானுங்க. ஏய் நீ இன்னும் இங்க தான் போயிட்டு இருக்கியா? Trying to fix something. I see. All right, you can keep your secrets. Guess I should ஜம்ப் just be அந்த thankful you பானட்ல decided வர my மாதிரி problem ஜம்ப் worth fixing பண்றதுலாம் too. இந்த என்னது இந்த ஸ்டண்ட் ஜம்ப் மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. நல்லா இருக்கும். ஏய் என்னடா இது ஓபோ அவன் கூட என்னமோ நினைச்சிட்டாங்க. என்னடா அது பில்போ இந்ததா என்னடா அந்த இடத்துல இது முட்டு சந்தா இருக்குது அதுக்குள்ள போன்னு சொல்றானே. ஆமா இந்த ஏதோ அப்கிரேட் பண்ணிருக்கேன். என்ன அப்கிரேட் பண்ணிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வா. என்னமோ பண்ணிருக்கேன். That's the canyon we draw machines into. தெரிச்சிட்டு போகுது. வேற கார் இருக்குமாடா? வேற கார் தான பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். Climb over the barricade to get in. பார்த்தா தான் தெரியும். இதோட வேற மாதிரி பெட்டரான கார். அன்லாக் ஆகுமா? நான் ஆமா அன்லாக் ஆகணும். இது ஒன்னு பார்த்து வச்சிருக்கேன். ஆஸ்டன் மார்டின் 1 ஏதோ 1 வெளிய போயிட்டு வேற சர்வர் போலாமா? வெளிய போலாம். வெளிய எப்படி போறது? விசிட்டிங் கேரேஜ் போணுமா? கேரேஜ் எங்க இருக்கு? வேணாம் வெளிய வந்துரு. லீவ் கேம் கொடுத்துரு. கேரேஜ் போனா தான் சேவ் இது ஆக முடியும். வெளிய வர முடியும். அப்படி லீவ் கேம் குடுறா. சேவ் ஆ. நிறைய இருக்கு. எப்படி லீவ் கேம் கொடுக்கிறது? ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து ராவேஜர் இருக்கு. இந்த ராவேஜர் என்ன பண்றான்னு தெரியலப்பா. என்ன தெரியுமா போட்டுருக்கேன்? ஆஸ்திரேலியன் லாக்டாம்ல நான் பேஸ்க்கு போணும் மாதிரி. இதுல சஸ்பென்ஷன்ல வந்து ஒன்னு போட்டுருக்கேன். அது மட்டும் தான் போட்டுருக்கேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லடா. இப்போ இந்த காரை இது பண்ண புது கார் வாங்கணும்னா ஓ இங்க இருக்கு பை அண்ட் செல். அங்க இருக்கு பை அண்ட் செல்ல இருக்கும் பாரு. அவ்வளவு வச்சிருக்கியா? காசு எங்க இருக்கு நெடி பாக்குறது? 81000 மேல. அத வெச்சு என்ன பண்றது? அப்கிரேட் தான் பண்ண முடியும். ஓகே அப்கிரேட் பண்ணுவோம். ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது. இன்ஜின் பார்ட்ஸ் எல்லாமே லாக் ஆயிருக்கு. டிரைவ் Give us a fight worth thinking. அது ஒண்ணு தாண்டா எனக்கு அன்லாக் ஆயிருக்கு. அத மட்டும் தாண்டா போட்டு வச்சிருக்கேன். அதான் சஸ்பென்ஷன் சேசஸ் போனீனா அதுல வந்து சஸ்பென்ஷன்ல வந்து ஸ்போர்ட்னு மூணாவது ஒன்னு இருக்கும் பாரு. நீங்க என்ன பண்றீங்க? சஸ்பென்ஷன் ரோடு அன்லாக் ஆகல. ஆமா அன்லாக் ஆகுது. அது உனக்கு அன்லாக் ஆயிருக்கா? எனக்கு அன்லாக் இல்ல. அன்லாக்ல தான் இருக்கு. எனக்கு காசு தான் இல்ல. ஏன் இல்ல 4500 தானே? ஏய் லாஸ்ட் ஏண்டா அத வாங்கிட்டா மிச்சம் எதுவும் வாங்க முடியாது. கராஜ் அப்டேட் பண்ணியா? நான் பண்ணல. எனக்கு ப்ரோக்கு வந்து கராஜ் அப்டேட் பண்ணனும்னு கொடுத்து.
I'll wait for you, but don't take too long. கராச்சா புரியல. ஏய் ஏண்டா நான் உன்னோட கம்மியா தான் விளையாட இருக்கேன். நான் எப்பற கராச்சா கீழ வந்துட்டேன் இருடா. தெரியலையே. நீ கராச்சா புரியடுன்னு சொல்லி கேட்டுச்சு. இது என்னது கரண்ட் இன்ஜின்? என்ன இது? வாங்கிடுடா. Just what I needed. ரேவேஜர் காண. இங்க இன்னொரு ரேவேஜர். அத நான் போட்டு போடறேன் பாரு. தனியா பேசுறீங்க. சம்பந்தமே இல்ல. போலாடாடா. அடிக்கிறான்டா. அப்டேட் பண்ற அளவுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டேன். டேய் அப்டேட் ஆச்சா? என்ன அப்டேட் ஆச்சா? என்ன சொன்னா? வந்துடா. நாங்க அப்டேட் ஆகிறதுக்கு யாருக்கு எந்திரிக்க விடு. ஏய் லேட் வந்துச்சா? அப்ல இருந்து லாஸ்ட்ல இல்ல இல்ல. எம்டிஆர் அதாவது ஸ்பெஷலா இருக்கும் போல. லெவல் 18ல வச்சிருக்கடா உன் காரை. நான் பாற லெவல் 2ல இந்த காரா அது என்ன இது கேரக்டரா? கேரக்டர் நினைக்கிறேன்டா. கேரக்டர் அவ்வளவாடா விளையாண்டி கிரைண்ட் பண்ண. நேத்து மட்டும் தான் ஆடினேன். நேத்து 2-3 மணி நேரம் ஆடினேன். போட்டு ரேஸா ஓட்டி தள்ளி இருக்கான். ரேஸா போட்டு தள்ளிட்டோம். ஆமா. இன்னொரு ஹார்ன் வேணுமாமே. ஹார்னுக்கு நான் எங்க போறது? மேல ஒரு இது இருக்கு பாரு கராஜ், அங்க போட்டுருக்கேன். அஸ்வின் இன்ஜின் மோட். ஓகே. இருடா மேப் ஓபன் பண்ணி ரேஸ் போடுறேன். வா இங்க போ. எங்கடா இருக்க? அட நேரா வா. வா. போய் அப்படி போய்டா சார். That's all the parts we need. I should take these to Draka. Hey Draka, என்னடா? தண்டர் ஜாவா இல்ல ஏமாத்தி போட்டு வந்தான். செத்துட்டேன். என்னடா இப்படி திரும்புற? ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் நேருக்கு நேர் ஒத்தன மோதுறேன். May the wings of the 10 carry you home, my brother. I got the hearts. We should head back. Yeah. At least now we can tag the soldiers. வண்டி திரும்பலடா. Hold on. Since you can clearly இதுக்குள்ள போய் சொறிட்டான்டா கடக்குல. I want to go back to where the Thunderjaw hit us. We lost a lot more fighters there. I can't just leave them. Yeah, no, they deserve to be bagged and tagged too. Decline Will you come with me? Lead the way. Glad to have you along. ஆடா பாவி. நிஜமாவே தண்டர் ஜாவா. ஏய் இதுக்கு கீழ போணும்டா. இது கீழ போணும்டா. அப்படி போக கூடாது. இப்படி வாடா. இப்படி போணும். இப்படி சுத்தி இப்படி போணும்டா. இங்க இருக்குடா வழி. ஏய் இங்க ஒரு இடக்க இருக்கணுமேடா.
வழி உனக்கு கரெக்டா காட்டுதா? இங்க ஒரு இது இருக்கும்டா அண்டர் கிரவுண்ட், அப்படிதான்டா போணும். இதோ இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் தானே இந்த போடு. இந்த போடு சுத்தி போணும், அந்த பக்கமா போணும் வா. Did you try talking to your commander? அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படிதான்டா போணும். ஓ நான் மாத்தி எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரைட் தான், இந்த ரைட்ல வா, இந்த ரைட்ல வா. About that, wouldn't mind having yours at my side if it ever came to it. இங்க வா இங்க. I'm just passing இது through. ஸ்டோரி மோட்ல இங்க வரும். கரெக்ட். நான் முன்னாடி போயிட்டேன். அண்டர் தான் இங்க ஒளிஞ்சிருக்கு. This is it. Yeah, my squad. Sorry, Draga. They were warriors to the end. We should get started. I'm not get started. Someone's alive. By the rocks. S plus okay, B A plus S plus னு ஒன்னு இருக்கு. அது போறேன். 45 ஒன்னு இருக்கு. ஆனா அது எல்லாம் ஃபயரா இருக்கு எல்லாம். B A plus S plus அதே போறேன்டா. ஐயோ இன்வைட் ஆகி போறேன்டா தெரியாம. ஐயோ டிக்ளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஜாயின் பண்ணு. ஐயோ திருப்பி கொடு. நான் டிக்ளைன் பண்ணிட்டேன் தெரியாம. அப்படி மாத்திக்கலாமா? தெரியலையே. புது இன்வைட் தான் வரும்னு சொல்லி டிக்ளைன் பண்ணிட்டேன். எடுத்துட்டு வரேன். All that metal's brittle now. நீங்க தப்பா கார்ல தான் போறீங்க. இன்னொரு கார் நல்லா வாங்கி நீங்க ஃபைன் பண்ணி. ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு கார் வாங்கி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தண்டர்ஜா வந்துருச்சு. ஸ்ரீஹலிக்கு நினைப்பு. ஏய் ஏன்டா சும்மா இருக்க தண்டர்ஜா போய் வம்புலுக்குற? ஐயோ இது என்னடா இப்படி இருக்கு லேப்பு? நான் உன்னை இடிக்க வரல, நான் ஷார்ட் டர்ன் எடுக்க தான் அடிச்சான்டா. லான்ச்சர் போறாடா. நீ இடிச்ச இடில நேரா ஆஃப் ரோட். நான் எங்கடா அடிச்சேன்? நீதானே என்ன வந்து இடிச்ச. ஏய் ஐயோ பிளான் பண்ணிடுறா. அவ்வளோ வேகமா போல 80 தாண்ட மாட்டேங்கிறா. நூறுல போறதே சவுண்ட் நோ 90 அவ்வளோதான். அடுத்த உண்மையாக போடுறேன் வாங்கிக்கோ. இல்லை இதில் பி கிளாஸில் ஒரு கார் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் தானே பேசிக்கு. தெரியுங்களா
அலர்ட்டிட்டேன்டா. நானா என்ன கழிச்சு என்னடா அது டைனோசரா? அதுக்கு பேர் தான் தண்டர்ஜா. தண்டர் வச்சிருக்குமா? I should check on Draka and that soldier. அவ்வளவுதான் கொடுத்தலையாச்சு. இதுக்கு எக்கச்சக்க கண்ணு வேற மேல மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருவானுங்க. இதுவா தாறுமாறா அடிக்கும். ஒரே B A+, S+. ஆமா 300 வெஹிக்கிள் டயர் என்னென்ன இருக்கு பாரு. B A A+, S S+. அப்பனா 5 இருக்கு. 5 டயர்லயும் ஒண்ணு வாங்கணும். ஆமா ஊண்டானவன் ஆள காணோம். Bear witness. Top Kalana of the Ashram camp. என்னது நம்மளோட நான் ஓடிட்டானுங்கடா. நான் சண்டை கட்டிட்டு இருக்க கேப்ல ஓடி இருக்கானுங்க. இந்த கண்ணை தூக்கிட்டே போறேன். ஒரு கேம் வந்தாலும் விட்டுவேன். ஏய் என்ன ஸ்லோ ஆயிட்ட? ஓ இடிஸ்டன்டா ஒரு காரை. கிராஷ் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் ரீஸ்பான் ஆயிடுறா. பண்ண பார்த்து ஒரு மிஷின் கொடுக்க வராது. மழை பெய்யுற எஃபெக்டா நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க. நல்லா தான் பண்ணிருக்கானுங்க கேம் கிராபிக்ஸ். Smoke. Could be from the camp. Maybe I should check it out. Some kind of boss room camp? இவன் யாரா குறுக்கல் நின்னுட்டு இருக்கான்? ஐடியா. அவனை நான் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டு வந்தேன். ஓரசிட்டு வந்தேன். ஒரு ஓரசு. நல்லா ஸ்பீடா இது பண்ணா இந்த ஒரசு இது டிப்ல அடிச்சாலுமே வந்து இதாயிருதுடா. கிராஷ் ஆயிருது. Then I scrambled myself. Talana, glad to see you made it. Thanks to the secret passage through your base. பிரேக் அடிச்சா அப்படியே பச்சக்குன்னு நின்னுதுடா வண்டி. அது ஒரு டேப் மட்டும் கூட ட்ரிஃப்ட் ஆகும். You have a lot of Asuram knocking at your door. And you are? ஒரு லைட்டா ஒரு டேப் மட்டும் கொடுத்தீனா ட்ரிஃப்ட் ஆகும். He says Amadis was here. He joined up with our expedition right before we went through the tunnel. After we made camp here, I set out to do some scouting. I also made peace offerings to the Tanakh for trespassing in their territory. Amadis wanted me to ask around about some place called the Rot. What did you find out? Most I learned was that it's where the Tanakh took their prisoners. Somewhere far to the west near Thornmarsh, the lowland clan's capital. I set out to find it not long after. On his own? I tried to warn him, but he was dead set on going. What happened when you went through the tunnel? Nothing. Our crew split into 2 groups to pass through. Everyone here was part of the first crossing. Aside from some pitch-black passages, it was quiet. Whatever befell the second group spared us. Steel Spark be praised. But you best talk to Porgov about that. He knows a bit more than I do. Did Amadis say anything about why he was heading to the Rot? Afraid not. He was a man of few words. Sounds like him. Did he look okay to you? More or less. He seemed shaken when we learned the tunnel had collapsed behind us. ஐயோ வலி தெரியல. ஸ்ட்ரைட்டா போடா. மேப்பை பார்த்து போடா ஸ்ட்ரைட்டா.
அந்த இது வருது இல்ல இப்படி போகன்னு சொல்லி அந்த arrow அவ்வளவுதான் காலி. Where to start? அடிச்சிட்டியா? சென்ட்ரல் மீடியன்ல போய் நேரா ஒரு அதுதான் தெரியல கத்துனேன். Who broke away as soon as we got to this side of the tunnel. Salvagers, explorers. ஆனா இதெல்லாம் NFS most wantedல பக்காவா இருந்திருக்கும்டா. இந்த வலி இதெல்லாம் அதுல மிஸ்ஸே ஆகாம போகும். Seems like they've been patrolling the desert. Heard all about the rebellion from the knocked up and that's the உட்டாண்டா போய்டாண்டா. அவ்வளவுதான் அடுத்த இடத்துல இடிச்சா நிக்க வேண்டியதுதான். You're willing to go to the ends of Tanak's territory to find this guy. No hesitation. அவ்வளவுதான். Of course, he's not one man alone in the Forbidden West. I'm just worried about him. I think it's more than that. I'll meet you near the lowland capital. But then, you're going to tell me who Amadis really is. Fine, I'll lay low, north of the village. Burn out எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து இடிச்சா மட்டும் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகும். பின்னாடி போறவங்க இடிச்சா அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ராங் ரூட்ல போயிட்டேன் நான் நடுவுல ரீசெட் ஆயிடுச்சு. அதான் பார்த்தேன். அடே நீ அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணா அவன் அம்மால இதாயிட்டான்டா. யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல, நான் பாட்டு போயிட்டு இருக்கேன். நீ ஒரு கேப்ல 2 காரை ஓவர்டேக் பண்ணல, அவன் இப்படின்னு ஆடிட்டான். நான் அடிச்சிட்டேன். பயந்துட்டு இருப்பான். கேப்ல பூந்து அவன் இப்படினா சாட்டு நடிச்சது. அவ்வளவுதான். மறுபடியும் நான் ஒரு ஸ்பில்ல போடு கிராஷ் ஆயிட்டியா? ஆனா கண்ணிலே காணோம். தூரம் போயிட்டியோ? இதெல்லாம் வச்சாச்சு. 500 யார்ட்ல இருக்கான். ஐயோ கிராஷா. இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல. வந்துட்டான்டா. டேமேஜ் கிரிட்டிக்கலா விளங்குச்சு. கமன் டேக்கர் இங்கதான் போறான். புடி. One of our scouts found some ancient ruins southwest of here. Had a look for myself and came out empty-handed. I can't shake the feeling we missed something. ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆனா முன்னாடி போயிருவல்ல. Maybe you'll have better luck next time. Are you lost? Spark to steel. Aren't you a jewel in a junk heap? Excuse me? Hold the hammer? I know you. You're that Nora. The savior. My savior. Right in the nick of time. The name's Poor Guff Delsman, chief delver and leader of Poor Guff's expeditioners. வந்துட்டான்டா. அவன் தான்டா நீ மிஸ் ஆன நான் ஹிட் ஆயிட்டேன்டா. Not far from here, there's a secret passage of the old ones, lost and then found. Me and half the crew came through first. The other half was supposed to follow right after. But days later, only one man turned up. Shivering like a frog. Only thing we got out of him was that death and darkness chased them as the tunnel collapsed. ஏய் இது அப்படியே சேவ் பண்றியா? 2 பேருக்கு இது தூக்கி போடலாம். அந்த நெக்ல இருந்து போட்டோம்ல. புரியல. என்ன பண்ணனும்? 2 பேர் இப்போ நெக் டு நெக் இப்போ போனோம்ல. இப்போ கேம் ப்ளே சேவ் பண்ணு. Keep your voice down, will you? Last 3 minutes எடுத்து. They're refusing to press on with the delve until they're short away out. ஆனா வாய்ஸ் வரல. வாய்ஸ் பிரச்சனை இல்ல. நம்ம 2 பேருக்கு நெக் டு நெக் இருக்கிறது வந்து ஏதாவது மியூசிக் போட்டு ஸ்ப்ளிட் ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டுறலாம். ஓகே எடுத்துட்டேன். என்னோடது கிராஷ் ஆயிருக்கும், உன்னோடது வின் ஆயிருக்கும். அத மட்டும் எடுத்து போட்டுறலாம். ஓகே லாஸ்ட் 3 minutes எடுத்துட்டேன். எனக்கு அம்சி விடு இல்லனா ஃபைல் அத நான் எடிட் பண்ணுறேன். ஓகே. So this camp, it's your base. garage எப்படி போறது இப்போ?
What operation? garage வந்து home னு இருக்கும் Plan பாரு. was to move further south. Home once மாதிரி the ஒன்னு rest of the இருக்கும் பாரு. expedition joined. Mapல The போயிட்டு devil's right out beyond those dunes. போயிட்டு பக்கத்துல வந்து இது என்னது இது ரேடியஸ் கராஜ்னு பக்கத்துலயே ஒன்னு இருக்கு பாரு. மேல ஒரு அது உள்ள போலாமா? அதுக்குள்ள போனா அவ்வளவுதான். அதுதான் சேஃப் ஹவுஸ். சேஃப் ஹவுஸ் இல்ல கராஜ். ரெண்டு டவுன்ல போனா போதும். How did you learn about the art of the delve, of course? All right, fine. I heard about tap the போறோம். delve, so then I may have ஆட்டாடா. டேய் ஏன் supply room. ஏய் என்ன இடிச்சு சேர்த்து கூட்டி போயிட்டுக்கற நீ. உன்னை தொட கூட இல்லடா நானு இதுல. அப்படியே என்னோடதுல வந்து நீ இடிச்சு அப்படியே டிராக் பண்ணி கூட்டி போயிட்டுக்கற. என்னப்பா உன்னை டச் கூட பண்ணல. நான் பாட்டு போயிட்டு இருக்கேன். டீசிங் இருக்கலாம். அதுக்கு நீ இப்படியா இருக்கும்? தெரியலையப்பா. for the crew? One in the same. Players unlocked. Okay, super unlocked. B ல என்னது இருக்கா வாங்குற மாதிரி. Would you mind keeping an eye out for my lockbox? The second crew was supposed to bring the rest of the supplies and belongings. I'd hate to lose it to the wilds. It was hand carved by my dear old ma. I'll bring it back if I find it. I'd appreciate it. Good luck, still flame. ஒவ்வொருத்தன் பேர் வைக்கிறீங்க ஆளாயிட்டு. ஆளாய் பேரே நல்லா தானே இருக்கு. ஒருத்தர் ரெட் ஹேருங்கறான், ஒருத்தர் ஃப்ளேம் ஹேருங்கறான், ஒருத்தர் ஸ்டீல் ஃப்ளேம்ங்கறான். ஆமா ரொம்ப புகழ்ந்து வச்சிட்டானுங்கடா அதுல. அது கொஞ்சம் காண்டாவுது. Noticed machine riders earlier, so it seemed like it'll be flames here. 5.2 இதுக்கு கம்மி ஏதாவது இருக்கா? போட்டுட்டான். 5.2 கம்மி எதுவுமே இல்லை. அதுக்கு தான் நான் பி கிளாஸ்ல ஒரு கார் வாங்க போறேன். ஒரு கராஜ். சரி நான் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டு வரேன்டா. நீ ஆடிஜா சாப்பிட போறியா? ஆமா நான் இங்கனையே போய் சாப்பிட்டு இருக்கேன். உனக்கு மட்டும் எங்கடா தனியா போய் சாப்பிடுற? நான் கீழே போகணும்டா. உனக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. சரி போயிட்டு வா. It's turning a lot of dust. I bet it stings. There's the entrance to the tunnel Porter mentioned. I need to find his missing expedition and clear a path back east. Tunnel's blocked. And no sign of the missing expedition. I need to find a way to get further in. You should be able to blow up that fire gleam. What? மூணு ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்கு. நான் மறந்துட்டேன். மாஸ்டரி பண்ணி பார்ப்பேன் என்ன நடக்குது. There's someone still alive in here.
happened to you? A terror in the dark. The world shuddered. A machine? Never got a look. The caravan. We all ran. Everything collapsed. Crawled here. Couldn't escape. Did anyone make it out? And find the first caravan? Yes, someone did. Good. At least, I'm not alone. செத்துட்டியா? ஐயோ செத்துட்டாளே. அவளா எங்க செத்தா? நீ தான் கொன்னுட்டடா. டேய் நான்லாம் கொல்லல. Rest easy now. என்னாச்சுமா அப்படின்னு கேட்டு செத்து போயிட்டாடா. Expedition. I better press on. ஒரே நிமிஷம் இருடா. என்னையும் கூப்பிடுறாங்க, வரேன் இரு. Burrowers. Markov's missing expedition. டிராக்டர் பாராவரா வீக்னஸ் என்னம்மா? அதை பற்றி சொல்ல மாட்டானுங்க. பட் ஐதானா? வந்துருக்குங்கடா. Great. First of all, that counts.
ஏய் யாரே ஹெட்டுவா மட்டும்தான் ரிமைனிங் ஆசிட் பார்த்துக்கிறாங்க ஆட்டாமையா போயிடுவா ஆடுற ஷாட் வயிற்றுல அடிக்க முடியலையா That Osram. She said they were attacked by some kind of terror. இது டெரர்லாம் இல்லையா அதானா யார் யாரு கும்பலையும் கண்டுபிடிப்போம் வழி இருக்கு இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்குது Focus might see something. Come on. That got somebody's attention. Sounds like it's coming from further in. Better get out of here quick. It looks like it lets out ahead. A rock breaker. Must have attacked the Osram as they were passing through. ஆஹா என்னன்னு பாக்குறதுக்குள்ள உள்ள ஓடிருச்சே மிஸ் ராக் பிரேக்கர் நீதான் அடிச்சதா இங்க இருந்து வந்தவங்களா வழக்கம் இருக்கு போறதுக்கு வழி வருங்கடா
பர்ஜ் வாட்டர் தான் வீக்னஸா? நீ வாடி பக்கத்துல வாங்க இருக்கு. கீழே இருந்தா நம்மள பொழந்துரும். நல்ல வேலை தப்பிச்சேன். பாக்குற நீங்க ஆமாடா, பெரிய சைஸ் உடக்காண்டா, மண்ணுக்குள்ள பூந்துருதுடா, அடிக்க முடியல. கீழே நின்னா நம்மள அடிக்கிறது. இந்த கல்லு வேற துப்புன்னு துப்புதுரா. பின்னாடியே வந்துருச்சு. எந்திரிக்க டைம் கொடுக்க மாட்டேங்குதுரா, விட மாட்டேங்குதுரா. அது வீக்னஸை பார்க்க விடலடா, அது உண்மை. என்னைய போயிடுச்சுடா. எங்கிட்ட வீக்னஸ் பர்ஜ் வாட்டர் ப்ளீஸ். போயிடுச்சு. நீ வெளியே வா, நான் ரெடியா இருக்கேன். பர்ஜ் வாட்டர் கேனிஸ்டர். இங்கே வந்துருவன்ல, என்ன பண்ணுவேன்? ஆத்தி உடச்சு விட்டுருச்சு. எந்திரிக்க விட மாட்டேங்குது. எங்கிட்ட எங்க போங்க? அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரம் ஓடிடுதுடா உள்ள. டேட்டா சென்சிட்டிவ் வாங்கிட்டு ஓடிடுச்சு பத்தியா? இதுதான் பிரச்சனை. இதுகிட்ட இங்கிட்ட வந்துருக்கா?
கீழே விழுந்துட்டானே. என்ன வேலை பார்க்குது பாரு. போச்சுடா. போயிடுச்சுடா. மேஜிக் காட்டுது இது. வெளியே வா நீ. வெளியே வரும்போது என்ன அஃபெக்ட் ஆகுது. வெளியே வா நீ. இங்கிட்டு போறா, இங்கிட்டு போறியா? இங்கிட்டு அங்க போயிடுச்சுடா. ரெண்டு அடி வாங்கிக்க. அவ்வளவுதான், வாங்கிருச்சு. That's one rock breaker that won't be troubling anyone anymore. The Osira must have entered the canyon on the eastern side. I better take a look. ஆஹா, எடுத்து கட்டியாச்சு. சில் வாட்டர் கேனிஸ்டர் தான் ஊர்பட்டது கிடைக்குது. சாப்பிட்டு வர மாட்டேங்குது. Those carts must be the supplies the second crew is supposed to bring over. Holding 4 gifts lockbox. I should take it back to him. இதான் அவன் கடை லாக் பாக்ஸ். ஓகே. இல்லடா, அப்படியே பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீன் ஆயிடுச்சு யூடியூப்ல சாட் விண்டோ மட்டும். அதான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஜிபி ஆன் கில்லிங் வான்ஸ்ரா. ஜஸ்ட் மிஸ். அது என்ன போட்டு தள்ளி இருக்கான். என்ன இதெல்லாம்? இங்கிட்ட ஒரு சில் வாட்டர். எவ்வளோ சில் வாட்டரு? சில் வாட்டருக்கு கொஞ்சம் பஞ்சமே இருக்காது. ஏதோ பண்ண சொன்னானுங்க. என்ன பண்ண சொன்னானுங்க? ஏரியா விட்டு வெளியே போக முடியாதா? ஓ, இது வழியா எக்ஸிட் வெளியே போகணுமா? கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸிட்டா. இது என்ட்ரன்ஸு.
தப்பான டைரக்ஷன்ல போறேன். சாரி வல்ச்சர். என்ன பார்த்துக்கங்க. That wall looks like it came down when the rockbreaker attacked. I must have trapped the Osram in the canyon. The rest must have run into the western tunnel. Trying to get to the other side. I should be able to blow this up to clear debris. நினைச்சேன் இந்த பின்னாடி போய்ப்போம். நார்மல் அடிச்ச ப்ளோ ஆகுதாண்டா. கேட்டம் ஃபயர் ஏரோ ஃபார் யூ. The tunnel should be clear now. I better let Porgif know. அவனும் ஏதோ கால் வந்துட்டு போனான். ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்குது. கோடு வேணுமா? கோடு தெரியுமாடா? எனக்கு கோடு தெரியாது. அரே இன்னொன்று நிறைய இருக்குடா. ஓகே போய் சாப்பிட்டு வா. பாய் பாய். ஆள் குட்டு விட்டு நேடிதாவா? நல்லா தாண்டா இருந்தான். சாப்பாடு கூப்பிட்டாங்கன்னு போயிருக்காண்டா. இவ்வளோ இருக்குடா டேய். இதுல எங்கடா அதை கண்டுபிடிக்க? சாப்பிட தான் போனான். கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு. ஏதோ ஒரு 4 நம்பர் சொல்றா டேய். Well, I didn't do anything. Not the right code. Nope, that's not it. I didn't do anything. அதுக்கு நீ அப்படி நம்பரடா சொல்லுவ? கண்டிப்பா இருக்காது அது. ஏதாவது உருப்படியா சொல்றான் பாரு. Nope, that's not it. Nope, that's not it. Well, I didn't do anything. என்ன பண்ணலாம்?
எப்படி இந்த கோடு வேணுமே? கோடு இல்லாம இது போக முடியாது. என்ன ஏரியா? ஸ்பைன் பிரேக் அதான் ஏரியா. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல நோட் புக்கில் ஸ்பைன் பிரேக் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லடா இல்ல, என்ன பண்ணலாம்? Not the right code. இது வரைக்கும் எங்கேயா கிடைக்குதான்னு தேடுவோம். இந்த மாதிரி ஏரியாக்குள்ள தானே வச்சிருப்பானுங்க. இதுலயும் ஏதோ பாயிண்ட் இல்லை. வெளியே போனா முடிஞ்சு போயிடும். எப்படி ஓப்பன் பண்றது? ஏய், அது வேற கொஸ்டா, இது வேற கொஸ்டா. I think I'm back in no man's land. That'll be easier to go back and forth. அது ஓப்பன் பண்றதுக்கான Hellcaster can't reach. Come on, Andre. New data point letter. Is there a ஒண்ணுமே இல்லையே. அது பாயிண்ட்ஸ் இல்லாம கோட் இல்லாம அதை ஓப்பனும் பண்ண முடியாது. வாட் டு டு?
இதுவா ஏரியா பேரு பிரேக்கிங் ஈவன். அதில் இருக்கிறது பிரேக்கிங் ஈவன்கிறது தான் சைட் ஃபஸ்ட்டு. பேசேஜ் டு கட் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் டனல் ஓப்பன் பண்ணுமா நோமேன்ஸ் லேண்டுக்கு. பிரேக்கிங் ஈவன். திருப்பி போய் தேடுறேன் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு. ஃபைன் பிரேக் அதான் ஏரியா பேர். அடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 2054 கோடு. 2054 2054. போய் பார்த்து பார்ப்போம். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தான் இந்த அளவு பண்ணீங்களாடா? ஒன்றுமே இல்லை. அஞ்சும் இருக்காது. Looks like I could climb up that cliff. Might be a shortcut over the mountain. சரி சரி ரைட். சொன்ன மாதிரி மேலே ஏறி ஓடிடலாம். இங்கே ஒன்று அடைச்சி வச்சிருக்கானுங்க பாரு. இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்னும் டூல் கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன டூல்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்கணும். மலைக்குள்ளேயே புந்து வந்திருக்கோம்டா டேய். Something nearby is sending that signal. என்ன சிக்னல் அனுப்புது? Another tall neck. tall neck. இதா வரேன். இங்கே ஒரு டால் நெக் இருக்கு. நான் முடிச்சுட்டு அங்கே போவோம்.
அடிச்சானே டைம் அவுட் பண்ணிருக்கு. என்னத்த டைம் அவுட் பண்ணுச்சு? ஏய் இத நேத்து தான்டா ஆஃப் பண்ணேன் இந்த பாட்டை. How goes it, Hammerhead? Have I got news for you, Red? Let's see. So, if we add all the days, you're back. How's that tunnel looking? I found the rest of your crew. One of them was still alive. For a while, anyway. Turns out a rock breaker attacked them as they were making their way through. Poor sods. Many roads lead to a Delver's End, but that's got to be one of the worst. Well, I took care of the rock breaker. The way's clear now. Ha ha! I knew you could do it. And, you didn't happen to find my lockbox now, did you? Here you go. Spark in the dark. Is there nothing you can't do? என்னடா ஓபன் பண்ண தெரியாதா? திருத்துன்னு முடிக்கிறா. Your fee as promised. Now that the threat's gone, I'll have the tunnel shored up and cleared out. Then I can send for another crew, get this expedition going proper like. Ha! Onwards to the delve. See him, say hi to Lauren for me, yeah? He's part of the salvage crew outside the gates. Got something you'll want to hear, Red. மறுபடியும் சொல்றியா? சொல்றா. I hear the Tanakh are fighting each other quite a bit these days. Some of them contain machines. Those you've got to be real careful of. We've seen a whole bunch of them setting up outposts around here. Spotted one just west of here. A few settled at the edge of the desert in the southwest. They even set up camp in the south. Really helps a fellow sleep at night. Just make sure you steer clear of them. Those rebels are bad business. I'll keep an eye out for them while I'm out here. Sorry, Red. The place has been quieter than a bar with a dry tap. Dudes might look Okay. they hide all kinds of Food, water, shelter. Wish your mod hasn't stuck around. என்ன இது? பசைடன். பசைடன் கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். நம்ம டால்னெக் ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம். You seem like a decent sort. என்ன அங்க அவனுங்க வாக்கிங் வரானுங்க ஏதோ ஸ்குவாட். ஆஹா. பக்கத்துல புயல் வருது. டால்னெக் மட்டும் இருக்காது. டால்னெக் மேலே ஏறுறது. மலைக்கிட்ட போகணுமா? மலைக்கிட்ட வருமா? ட்ரை பண்ணிடுவோம். மேலே வந்து ஜம்ப் பண்ணி கிளைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஏறுறது ஒண்ணுமே இல்லையா? திருச்சி ஏறுறதுக்கு என்ன அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு டவுன் பண்ணலாமா? போய் பார்ப்போம். This looks like Osram gear. What are they doing here? கத்து கிடக்குறானுங்க. டால்னெக் இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்காது. Looks like the Osram used some kind of harpoon to take this machine down. It must have attacked the camp. Maybe my focus can help me figure out why. முன்னாடி என்ன பாட்டு?
I should try and find out what the awesome are doing here. This leg's not too difficult to climb. I'll have to find another way. I don't think any of my weapons can take this thing down. There's gotta be something around here I can use to take this tonic down. I still need to find out what went on here. I should take a closer look at the answer. These are tonic antennas. Oscar must have stripped them somehow. A harpoon with anchors. Were they? They were trying to take down that tall neck. So the Osram wanted to weigh down that tall neck and strip it for parts. The machines must have caught them in the act. I wish there was a way to climb up and inspect the damage. Unless I take down the tall neck myself and try to repair it on the ground. It won't be pretty, but it'll still get fixed. Weigh down the tall neck. Oh, இதுதான் அந்த வெயிட் பண்ற வேலையா? பண்ணிடுவோம். tall neck போட்டு தள்ள போறோம். நல்ல காக்கா இருக்கியா? இங்க பார். tall neck க்கு வெயிட் வைக்க போறோம். இதான் நம்மளோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த சைடில் வரும்போது நம்ம அடிக்கணும். இதே மாதிரி நிறைய இருக்கும் போல. I've already used that ballista. I should look for others in the area. There's probably other anchors set up in the area. I need to find them. Use them to take down that tall neck. Hello to you too. நீ எங்க வந்த? I bet a ballista can help me fight these machines. Looks like machines come to this one too. Another ballista. It's got one of the anchors I need. One more should weigh it down enough. Machines. I need to hurry. I should look for others in the area. ஆஹா, மிஷின்ஸ் குறுக்க வருது. மோட்டார் பலிஸ்டாவை கண்டுபிடிக்கணுமே. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்ன வீக்கு? சொல்ல முதல்ல. வீக்கு தான் வீக்கு.
நடக்குது? எத்தனை மிஷின் இருக்குது மொத்தமா? நிறைய அடி விழுகுது. தலைக்கு மேல ஒண்ணு பறந்துட்டு இருக்குது. இங்க ஒண்ணு வருது. ஓவர் ரைட் வந்துருக்கு. மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மிஸ். கீழே வா, அவனுக்கு வைக்கிறேன் வெயிட். I'm not giving up. நான் கம்முன்னு கடை. யாரை போய் அடிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப? That weapon still has an anchor. Let's use it. Come on, Talnet. Waiting for you. பக்கம் ஷீல்டு இருக்கு. அப்பா மாட்டிக்கிச்சு. Sorry about this, big guy. எங்க வர்ற? வாங்க. ஐயா பலிஸ்டா வச்சிருக்கான். விழுந்துட்டான். ஓவர் ரைட் ஆன. இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது உள்ள. இல்ல காக்கா பாத்தியா எவ்வளோ இருக்குது உள்ள. கேமு முடிச்சாலும் நிறையா அன்லாக் பண்ணலாம் போலயே. நான் ஸ்டோரியை எல்லாத்தையும் முடிக்காம ஸ்டோரியை முடிக்க மாட்டேன். நம்ம பொசைடன் எடுத்துருவோமா? இந்த மெட்டல் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டேறானுங்க. பொசைடன் எடுத்துட்டு வந்துடுவோம். எல்லாம் உளுந்து கிடக்குது கீழே. அடிச்சிருவான். இதை போய் இப்போ ஹேக் பண்ணிட்டோன்னா
ஓடாத எனக்காக தான் நான் ஹேக் பண்ண வந்துட்டு இருக்கேன். ஹேக்குக்கான சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் தான் வருது. நாசமா போச்சு. ஐயோ நார்மல் வேற. பக்கத்துல அடிக்கிற நாடி இதுல தாட்டி நம்ம அடிக்கிறோம். ஆல்நெக் வந்துருச்சு. சரி நாம பொசைடன்ட்ட போவோம். 500 மீட்டர்ல இருக்கான். எங்க பார்த்தாலும் இந்த புயலா வருது. ஓவர்ரைட் பண்ண முடியுமா என்னால? அங்க 2 ஓடிட்டு இருக்கு. கம்மியா தான் இருந்திருக்கு. ஓ இந்த புயல் தான் அந்த ரோபோட் மிஷின்ஸ் அப்புறம் காலி பண்ணுதா? மாட்டக்கூடாது. ஐயோ இந்த ஊரே இருக்கு. ஓவர் ரைட் போலாம். அவனுங்க அங்க இருக்கட்டும். Ruins of Las Vegas. இல்ல காக்கா லாஸ் வேகஸ் பாத்துக்கோ. இதான் லாஸ் வேகஸா? பொசைடன் கிட்ட போவோம். எங்க போய் ஒளிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல இந்த பொசைடன். அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கணுமா? இங்க ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு. இந்த பில்டிங் போய் பார்ப்போம். எவ்வளவு பெரிய அப்படியே இவ்வளவு பெரிய சர்ச் ஏரியாவா? அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணுமா? கிளாமர் இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம்.
ஒன்றும் இல்லை. என்ன அது உருண்டு வருது? ஃபுல் பேக் இது. Sweat, and I'm still not cooling off. Okay. இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? எல்லா கொஸ்டின் இருக்கும் ஒவ்வொன்றா பார்த்துருவோம்க்கா. நீங்கள பாடணுமா? பண்ண சொல்லு. இதுதான் அந்த கஷ்டமா இருக்கா? லாக்டு பாசேஜ். இந்த இடத்துக்கு போகணும். கமான், இங்கே தொடியா. அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகணும். கண்டுபிடிச்சேன்டா. தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி வருது. எங்க இருந்து அவனுக்கு இவ்வளோ தண்ணி வருது? நடு டெசர்ட்டுக்குள்ள. Bolt blaster powerful weapon that can take it out. All auto charge weapon maneuver task over. Okay. Oh, தண்ணி வந்தா பசாயிடனா? என்ன ஆல்ரெடி கேம்ப் போட்டு தங்கி இருக்கானுங்க. Looks like there's something behind that target. அண்டர் வாட்டருக்குள்ள போறது. ஓகே, அப்ப நமக்கு அண்டர் வாட்டர் கியர் கொடுத்துருவானுங்க இப்ப. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. And you're going to die alone because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but
it's flooded. Suddenly, a Nora spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. Not a stranger anymore. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? அதுக்குள்ளயா பாட்டி கிளம்பிட்டா. Don't mind him. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. This is my old Gramps promised me. How did your grandfather discover these embers? He was here. He was one. He discovered, plumbed the depths of this. He found the hollow, took as many as he could. He always wanted to come back. What he really wanted, one unlike the... Sounds like quite a... He was a true delver. Oh, with your... So what a... It was a delve like no other. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy. Right. Again. At the bottom, painted, dancing. I don't know what that is. But then, we... Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred, I built. I tried the descent in Abaddon's, but I just... Well, maybe I can help. Yeah. So... Paint. This one, beckoning. I must have... What happened to it? Over time, they die out. But there are many more. If you get down there... You got... We're not really delvers. Like... You're Nora. We stage spectacle. Stemmer, Abaddon, he... Complains? He handles the money. When we delve, which makes நிறைய this... பேசுறானே சீக்கிரம் சொல்லி விடுறா. How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold my breath. ஏய் கரெக்டா எண்டிங் போட்டீங்கன்னா பிளாட்டினம் எல்லாம் கிடைக்காது. கேம் முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி மேப்புக்குள்ளே வர முடியாது பாத்துக்கோ. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim. All right.
Stemmer scout it. I'm on it. Great. Probably get at least 3 dozen. Are you... But I and you. It's going... I'm always... I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all. Go to the mission holder. அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வரணும். An elevator? Built by Mormons, maybe. I thought we were finally going to get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counter's mood became. According to Moreland, I heard it should be south of here. Let's go. One of the Cyclops drones. Could be connected with the dome back in the base and bring its data. There. Tracks should lead me to the heart. Sandstorm's blowing in. Just what I need. There's the herd. We should have the pods ended. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. No, I'm following that. Gotta get more ammo. Come on, come on!
one synthetic membrane. Better check the other machines. I might have a recap I can use. That takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moylan's diving bubble. Hello, Kaka, irkiya? 1 minute, we are in the run. வந்துட்டேன் போவோமா ஆமா ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் பண்ணிட்டோம் ரஃபேன் கூட சண்டை கட்ட போகிறோம் அவனுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி வீக்னஸ் இருக்காது அதனால் ஃபயர் ரிலேட்டட் ஏதாவது ரெடி பண்ணி எடுத்துப்போம்
ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். எல்லாத்தையும் சர்வைவரில் போடுவோம். நல்லதான். I thought we were finally going to get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counter's mood became. First recover the compressed air capsule. அது எங்க வச்சிருக்கோம்? தண்ணி கடையில் கிடக்குதோ? Got the compressed air capsule. I should have all the parts to build this thing now. We'll find a way to get the Better get back to embers. Moreland. I know we will. Optimism! It's great. What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. Diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Craft the special gear வருது பார். இதுதானா அது? இன்னொரு ஸ்பெஷல் கியர் இருக்கு நம்மகிட்ட. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights are... There was this flash of... Wait, a flash of red? A red light. From a spot. Near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. Okay. Time to see if this thing works. So far, so good. I can actually breathe down here. The mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before.
Nautical lights. It must be Poseidon's doing. That looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Whoa! There's no way I can keep that thing underwater. I'll have to be careful. This place is massive. And all of it's encased in a dome. Before the machine spots me. Oh, எப்படி நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறது நானு? ரெட் லைட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. The ledge from here. Maybe something I can climb to get out.
கிளைம் பண்ற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. சுத்தி வரணுமா? சுத்தி வர்றதுக்கு வழியே இல்லையாடா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன், வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இங்க இருக்கு. வந்துட்டேன். One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. Let's get this fire room out of here. வெடிச்சே நம்மளை போட்டு தள்ளிடும் போல. வெடிக்கிற பக்கத்துல நின்னா அது வேற டேமேஜ் விழுவுது. லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. அந்த வழியில தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுமா? Here's the map. The second node should be on the other side of the dome. The other side of the map வளங்குச்சு. அதுக்கு மாட்டாம வேற போய் சேரணுமா நானு? Another access point. Should get me to the second node. இந்த மிஷின்லாம் தண்ணிக்குள்ளேயும் போகுது. ஏய் அதுக்குள்ள போமா, சுத்தியே போயிட்டு இருக்கு.
தேடுறாங்கடா வச்சிருக்கீங்க. கொஞ்சம் பயங்கரமா வைக்கிறாங்க. பார்த்தா ட்ரைன் பண்ண திருப்புற மாதிரியே தெரியல. I won't budge. Maybe that debris is weighing it down. See if that helped. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. Maintenance station, Acid will do a lot of damage. இப்படிதான் இருக்கும் மூஞ்சி. இந்த சைடு வரைக்கும் போகணுமா மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டேஷனுக்கு? There's red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? It looks like part of this building collapsed. There might be a way in. Cluster, nice. Turn off carefully. I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency purge. Emergency purge. இந்த பர்ஜினால தான் கையாவே அழிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் அதே பர்ஜி பண்றாங்கற. I can grab this from my stash later.
கிராஃபிக்லாம் பயங்கரமா கொடுத்துருக்கானுங்க. This looks promising. There should be a console here. There. Time to dry this place out. காரெல்லாம் மேல போகுது. கிராஃபிக்ஸ் வேற லெவல்ல பண்ணிருக்கானுங்க. இல்ல கேக்கா இத பாக்குறியா? That did it. Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. Poseidon. I'm coming for you. Fire could do a lot of damage. The purge didn't get rid of all of the water. Left these machines behind. I could sneak by them. Deal with the big one first.
ஒரு பார்ல நிக்குது பாரு அது. ஓடு ஓடு தள்ளியாச்சு இந்த விஷயமா. I think shock ammo will help. Thanks to the data from the conference, I can override your orders. Just miss யார்லயே வந்துச்சு. Okay. Poseidon is through there. Where did that machine go? That machine. Aloy! It's a miracle! Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. Terusnya fire Anda. Get to that overhang. அவ்வளோதான் புடிங்க விட்டுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்றீங்க நானும் பார்க்குறேன்.
You did it! ரெட் ரிப்பர் ஃபின்னு கிடைச்சிருக்கு. மத்தால எங்க போச்சு? Idle display. You guys all right? Poseidon should be somewhere beyond this door. Time to find home. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Mother. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Nice. Poseidon எடுத்தாச்சு. Gotta bring this back to Gaia. System reboot initiated. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Roland and crew must have headed back up top. All the items they could carry it. Holograms,
Looks like that elevator I found earlier. Maybe I can catch a ride instead of climbing back up. Whatever she did, she must have powered up the whole city. How much did all this cost? The show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the Embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus, some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to find the Osser and Tinker, who's out on her own first. And with my new diving mask, I can swim as deep as I need to. Like at those deep water sites I found earlier. Nice. Touch it. Gotta get down. This isn't a place for a machine. Basic ulla posana basic key irukku. I see you, champion. Sit, please. You shouldn't. இந்த கேம்ப் இருக்கு வந்திருக்கணும்.
Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Hey, Gaia. Me again. Welcome back, Aloy. Where shall we resume? Varl and Zoe seem to like spending... Indeed. Zoe discovered she appreciated the sim and encouraged. And how did that go? I believe they have agreed to So, I guess Beta's here to stay. I gave her a focus. Told her to talk to you to see if she can help. She's... not what I expected. What were you expecting? I don't know. Someone more helpful, I guess. And less pessimistic. It is true she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. I guess so. Give her time. She may yet come around. How's Air... He has become... What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras. So there's almost like... Yes, there is still much. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made... Anything I should be... I do not believe I have elected... I'll be on my way. I wish you safe travel. Errand? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I? Because there's two of me now. There's two of you now! Well, at least you seem to be handling it okay. I wouldn't... It doesn't look... Granted, a lot of them are bad. I'm still trying to... I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do. It makes me... It takes some time. What are you working... I'm still figuring out how to read stuff. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. Yeah, I'm not... I thought he'd... Yeah, but I just wish they weren't... Yeah. I have to get going. Don't go causing too much trouble. Looks like someone's made this space their own. I see you found Varl and Zoe's room, Aloy. I believe they wanted private accommodations. I see. Looks like some of the holograms are working now. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. A useful war map. I hope I'm not interrupting. No, but I must ask. The woman Varl and Aaron brought in, she's... related to you. It's hard to explain. Maybe. I need to go.
On your way then. Oh, looks like I can open that door now. There's a lot of equipment in here. Gaia, what was all this for? According to this console, there are still thousands of plant samples stored deep below the facility. I could ask Gaia about them the next time I talk to her. I don't think that door had power before, but looks like it's malfunctioning. Looks like some kind of maintenance space. Cells? Huh. Did it? Aloy? A bunch of lights just turned on up here? Was that you? Oh. Yeah, I guess it was. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big... But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was a liaison between Far Zenith and Zero Dawn.
She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Late night stream not. Maybe that's why she reached out to you? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சிருவேன் அப்ப. வேற டைம் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானா? நம்ம முதல்ல நிறுத்தணும். What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about it. So this secret virtual space. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Ross's name. You never talk about it. But he raised you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. ஓ கிரிக்கெட் சொல்றீங்களா? சாரி ப்ரோ, ராங் ஆடியன்ஸ். நான் கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டேன். ஒண்ணுமே அறிவு பண்ண முடியாதா? தான் ஆத்மா ஆத்மா தானே. இது நைஸ். சூப்பர் சூப்பர். ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். Advanced counter errors. Advanced counter errors. Fire Hunter bro. இந்த Hunter bro தூக்கி போட்டு தான் வேற வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
சர்மா ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஓகே காணோம். இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. நான் இப்போ முடிச்சிடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி. This is gonna take a while to read. Aloy. Hey. முடிய போகுது. முடிக்க போறேன். பசரன் எடுத்தாச்சு. But Varl told me Beta's having a hard time adjusting to life here with us. பசரன் டெலிவரி பண்ணியாச்சு. I wish there was something I could do to help. I'm not sure any of us can. A tree won't bear fruit in a day. We'll do our best to make her feel welcome. Now that you have those control cores, are you ready to reboot the land gods in Plainsong? Not yet. Gaia told me the reboot code has to be altered using data from the cores. She updated my focus with software to accomplish this task, but apparently it's very complicated. It'll take time. Well, let me know if you need any help. ஆமா bro. அந்த பேர் தான் பசைடன். I should get going. ஒரு காம்பனன்ட் பேர். கையோட ஒரு பார்ட். Hey. Of course. You brought up Rost before. He was all I had. When Hades discovered who I was, he sacrificed himself. But that seems like it. What I'm doing now, the sacred lands were all, so I can't. I understand. Sometimes, about what she would have, it hurts. You can't ignore. I know. Fair enough. I should get back out there. We'll be here if you need us. Okay. இங்க இருக்க எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு. ஓகே நல்லா காக்கா. சர்மா ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணுறது இந்த இடத்துல. மீதிய மண்டே அல்லது அதுக்கப்புறம் சந்திப்போம். பை பை. Something good. குட் நைட் சர்மா ப்ரோ. நல்லா காக்கா குட் நைட் பை பை. ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். Good night, good night.